Okay, students, মই halogens যেটা chemical properties discuss কৰিছো এটা point মোৰ miss হৈ গল, that is the oxidation state of halogens. হবনে group 17 elements আমি জানো general electronic configuration হৈছে ns2np5 হয়নে নাই? So যেতিয়া ns2np5 ইহঁতৰ general electronic configuration same বস্তুটোৱে মই in the form of your orbitals এনেকে দেখাব পাৰোনে? So ইয়াতে মন কৰা মই ফ্লোৰিনে হওক বা ক্লোৰিনে হওক ব্ৰমিন আয়োডিনৰ ক্ষেত্ৰত s অৰবিটেলত এনেকে দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে. So ns2 মানে the s orbital contains 2 electrons. p orbital পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন থাকিলে px py pz হয়নে নাই? পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন according to Hund's rule 1 2 3 4th and 5th here. হ'ব এটো হৈছে আমাৰ ground state electronic configuration for all the group 17 elements starting from fluorine to iodine. এতিয়া অক্সিডেশন স্টেট আমি কি বুলি বুজি পাম যোনটো পার্টিকুলার স্টেটত এটা এলিমেন্টে ফ্লোরিনে হওক বা এক্স এলিমেন্ট ওয়াই জেড যিকোনো এলিমেন্টে ইট ক্যান কম্বাইন উইথ এনি আদার এলিমেন্ট রিজাল্টিং ইন দ্য ফর্মেশন অফ আ কম্পাউন্ড মানে নাই সো সেই পার্টিকুলার স্টেটটোত হি কিমান ইলেক্ট্ৰনছ একসেপ্ট কৰিব পাৰে নাইটো বা দিব পাৰে হেতুকে আমি তাৰ অক্সিডেশন স্টেট বুলি কওঁ মানে নাই প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপতে আমি ডিসকাস কৰিছো অক্সিডেশন স্টেট এতিয়া হ্যালোজেনছৰ ক্ষেত্ৰত কিয়তৰ তুমি দেখিছা যে জেনাৰেল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন হৈছে ns2np5 আটাইতকৈ বেছি মোস্ট প্ৰবেবল অক্সিডেশন স্টেট হৈছে the -1 oxidation state. -1 oxidation state বুলি কিয় কৈছো the moment it accepts one electron from outside what happens it attains the stable noble gas configuration of ns2np6 হয়নে নাই plus আমি জানো fluorine is the most electronegative element in the entire periodic table so যেতিয়া হি most electronegative element in the entire periodic table, then what will happen? It will have the strong tendency to accept an electron so that it attains the stable noble gas configuration of ns2. So I am drawing for fluorine in the ground state ns2np5 and in the excited state means when it is in the state of -1 oxidation state it becomes ns2np6 1 2 3 4 5 6. Is it clear? Fluorine atom in its ground state is in the ns2np5 configuration the moment it achieves the -1 oxidation state মানে বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা একসেপ্ট কৰিছে তেতিয়াই তাক আমি কি বুলি কম it achieves the stable configuration of ns2np6 fluorine elementor কাৰণে তুমি জানা that your group 17 ত আটাইতকৈ smallest element is the fluorine atom আটাইতকৈ electronegative element in the entire periodic table is the fluorine atom. As a result, আমি কি ক'ব পাৰিম fluorine element টোৰ কাৰণে it is not possible for it to show any other oxidation state. It will only show one primary oxidation state which is -1. হ'ব ই কেতিয়াও বেলেগক ইলেক্ট্ৰন নিদিয়ে কিয় দিব because of its small size because of its high electronegativity সদায় ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰিব আনৰ পৰা যাৰ বাবে fluorine element টো exclusively -1 oxidation state হে দেখুৱায় হ'ব Coming to the next other halogens, chlorine, bromine, iodine, and so on. ইহতৰ ক্ষেত্ৰতো ground state electronic configuration কি হ'ব? Fluorine নিচিনা চোৱা ns2 মই লিখিছো np5 2 3 4 5. But here we have one orbital which is completely empty. That is the d orbital. ইয়াতে মই তলত লিখি দিছো the nd orbital. n লিখিছো which depicts the principal quantum number. I have chlorine ক্ষেত্ৰত it will be your 3d 4d 5d and so on till iodine হয়নে নাই so ইয়াতে যোনটো ফ্লোৰিনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ d orbital is absent ইয়াতে d orbital exist নকৰে but for chlorine bromine iodine this d orbital comes into existence হয়নে নাই so ground state মই দেখাইছো সো ns2np5 for chlorine bromine iodine at the same time d orbital is completely vacant right now when any other element comes or approaches the halogen atom other than fluorine, what will happen? This particular halogen will try to form a compound, by virtue of which we get numerous compounds. Hey particular state, it has to either release electron or accept electron so that it results in the formation of a new compound. Eta ghotona ami already discussed korisu juntu hoise -1 oxidation state which will be always applicable for chlorine, bromine, iodine as well. হয়নে নাই ক্লোৰিন ব্ৰমিন আয়োডিনেও এটা ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰি -1 অক্সিডেশন স্টেট দেখুৱাব হয়নে নাই আনহাতে তাৰ উপৰিও ক্লোৰিন ব্ৰমিন আয়োডিনৰ
ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখা পাওঁ ইয়াতে মই লিখিছো +1 অক্সিডেশন ষ্টেট +1 বুলি কিয় লিখিছো বিকজ ইয়াতে কি হৈছে তুমি চোৱা apart from this 3 pairs of paired electrons, I have one unpaired electron. Yes or no? So this unpaired electron can be given away in case of chlorine, bromine and iodine. Why? Because of their comparatively bigger size in comparison to fluorine. তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা মেম আমি +1 oxidation state কিয় নাপাওঁ ফ্লোৰিনৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লোৰিনতো unpaired electron এটা আছে I repeat the reason is ফ্লোৰিনৰ সবতকে বেছি smallest size plus tumalke jana fluorine or electronegativity in the entire periodic table is the greatest hone nai so fluorine or khetron iketiao a particular unpaired electron to eri nidie jar babe hi amar +1 oxidation state ne dekhwai an hete hi odai belegor pra kari ani -1 oxidation state he dekhabo কিন্তু chlorine bromine iodine or khetron a particular unpaired electron jetia eri dibo it will show a +1 oxidation state am I clear Moving to the next oxidation state which is +3. +3 mane ki hoy swa NS2 NP5 electron ore is amar two pairs of paired electrons in the p orbital ase. One of the electron in the excited state can move to the unoccupied d orbital resulting in the formation of as you can see 1 2 3 unpaired electrons which will show +3 oxidation state. Buji paisane moi ki koisu +5 oxidation state keneke dekhwabo this particular halogen atoms chlorine bromine or iodine by absorbing energy in the form of sound energy heat energy etc can move to the higher excited state mane p orbital or pa d orbital or loi jump maribo paribo jar folot is an unpaired electron to asile that can shift to the next d orbital resulting in the formation of how many unpaired electrons you can count on your own 1 2 3 4 and 5 resulting in the existence of +5 oxidation state remember ebur ami kyo kobo parisu because of the availability of the d orbitals hone nai d orbital vacant ase babe e +3 +5 +7 or nisina oxidation state to dekhwa pare coming to the last oxidation state yate ami likhisu je a tinita to unpaired dekhisa electron ase if you supply it with further greater amount of energy the only single pair of electron which was there that electron can also jump to a further d orbital to result in the formation of how many unpaired electrons 3 + 3 6 + 1 7 so +7 oxidation state so last of summary jodi moi kobo lage titia ki kom fluorine -1 oxidation state e okol primarily dekhwai e কোনো ধৰণৰ plus oxidation state nedekhwai because of its small size high electronegativity anhate chlorine bromine iodine that is the other halogens they will also accept electrons from others and so they can also show -1 oxidation state but due to their comparatively bigger size in comparison to fluorine comparatively lesser electronegativity they can show +1 +3 +5 +7 oxidation states etu ki karanot hoise only because of the availability of the d orbitals hobo so more a particular point to miss hoy gosile while discussing the chemical properties of halogens hobone so tumalke bhaldore saba jori kiba buji nopua just get back to me okay